just close. Right, you have to equate them. So we know that weight is equal to what? Mg. And we know force is equal to what? Ma. The weight that you experience at the surface is the force that you experience at the surface due to the earth, right? So at surface, we can say what is what? The weight is equal to the force somebody experiences. So mg must be equal to what? Ma. And the masses cancel out. So therefore, the gravitational field strength is equal to the acceleration that you experience. And it's one of the first misconceptions you experience in your O-level physics. আমরা যে ও লেভেলসে যখন ম্যাথ করতাম জি ধরতাম 9.81 and আমরা acceleration due to gravity বলতাম, but all those places জি কিন্তু acceleration ছিল না. There were what all places? Gravitational field strength, but the value was what for both of them? Same. তার জন্য we got away with it. Do you understand what I'm trying to say? যখন আমরা weight calculate করি কি লিখি? W equals to mg. Mass ধরো 5 কিলোগ্রাম আর তোমার g আমরা কি করতাম 9.81 meter per second square. It's not supposed to be that actually. It's supposed to be what? 9.81 কি হওয়ার কথা Newton per kilogram. বুঝছো? They're saying that's why it works, but they're not actually same quantities. So that's the question they're asking here. Okay. Tomorrow, it's the question, right? Okay. The isolated uniform spherical planet has a radius r. The acceleration of free fall at the surface of the planet is g. Sketch a graph to show the variation of acceleration of free fall with distance x from the center of the planet from r to 4r. Achha, yeah, this is the question I was looking for. So it's our planet here, and it's quite important at the point mentioned kora kotha there. It's isolated, uniform, and spherical planet. Uniform spherical planet has a big implication. What is it? Yeah, it's mass or density is uniformly distributed. Density is uniform. What does uniform density mean? It means that if you go away from the planet by a distance, the mass of the planet increases by what amount? Equal amount. So প্রত্যেকটা কিলোমিটার যদি অ্যাড করো তোমার mass same ভাবে বাড়বে. Why is that important? It's important because আমাদের তো জিরো থেকে স্টার্ট করতে বলছে and জিরো থেকে সারফেসে যেতে বলছে. সারফেসে ভ্যালু অফ জি কি? জি, রাইট 1. তো আমরা এইখান থেকে বাইরে যেতে যাব ওটা খুব ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কেন once you go from inside to outside it follows a what law? Inverse square law. So তোমার 2 তে হবে হচ্ছে এটা আর 4 এ গিয়ে আরো ছোট হয়ে যাবে. So it will be something like that. This is what happens outside the mass. So what happens inside the mass? So inside the mass আমার গ্রাফটা কি ফ্ল্যাট সব জায়গায় সেম জি থাকবে নাকি নাকি ভিতরে জিরো থাকবে? Yes, it'll be that, right? It'll be a straight line passing to the origin here based on the assumption that the gradient of this graph that you see here is what? Constant. And gradient of constant thaka mane hocche that the mass is distributed inside the earth in what manner? Uniformly, which is not true, by the way. Achha, but this is what the assumption we make. That's how the graph is supposed to look like. 6b. Which one? This one? Oh, it's the graph for potential between two masses. So you have two masses here. So imagine just one mass. How would the graph for potential look like that? And think of this as another mass. How would the potential graph look like that, right? But actually কি হচ্ছে? এটা actually কিন্তু এরকম দেখতে। আর এটা actually কি এরকম দেখতে? এরকম দেখতে। দুইটা তারপর কি করা স্টার্ট করে? অ্যাড করা স্টার্ট করে। তার জন্য এই জায়গাটা মাঝখানে আর একটু নিচে নেমে আসে। And that's the overall effect you're seeing here. Okay, so there's a question that is possible electric field, but এখানে না দিলেই ভালো দিতে পারে ওরা. How do you find the potential at a point between two masses? যে আমি এখানকার potentialটা জানতে চাচ্ছি. How do you do that? না random একটা পয়েন্টে. So আমার এটার একটা potential আছে এই পয়েন্টে, এটারও potential আছে একটা এই পয়েন্টে. How do I find the total potential there? Yes. Okay. Subtract and add করবা. So এটার potential at that location, so gravitational potentials are just added. কোনো subtract difference বের করতে চাচ্ছি না তো we are trying to find the net. না, এটা তো energy, there is no pull. It's how much they possess at that point. So এখানকার potentialটা কত হবে? Minus g m by d, let's say that. আর এখানকার potentialটা কি হবে?
minus gm by x, let's say that. So তুমি যদি net potential বের করতে চাও এখানে v net, like phi net, what would you do here? You just add them, and you'll add them with the sign not taken into account, and তারপর add করে পরে কি বসাই দিবা সাইনটা? ফোর্স থাকলে, because forces act in what direction? হ্যাঁ, এখানে তো দুজনই এনার্জি like carry করে, so that's why you need to find that value. আচ্ছা, আমি একটু বলে দিই, next class will be last class on gravitational field. So এখানে যত কোয়েশ্চেন আছে or whatever questions you have from any other place একটু বের করে রাখো। আমি থার্মাল ফিজিক্স স্টার্ট করতে চাই। অলসো তোমাদের আরেকটা বই আজকে পাওয়ার কথা, একটু সামনে দেখে নিও, ম্যাগনেটিজমেরটা। ওকে, it was supposed to be available, না থাকলে নেক্সট ক্লাসে পেয়ে যাবে। লাস্ট